Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S, International English Level Testing System, TOEFL test on English as foreign language. This is British, this is American oriented examination to check your reading, writing, listening and speaking. Writing and speaking skill development class here. We have taken these essays from Lingua Forum and Dream Tech publication video number 95. In IELTS and TOEFL, IELTS, in task 2, if you get a topic like agree or disagree question type, you have to write almost for 250 words. In speaking task, you have to speak for 2 minutes, and later you have to speak. The questions, discussion questions will be based on the topics. So you have to speak on those topics. Suppose if you get a topic like this, your school. Okay, you are a student. Imagine you are a school, you are a student. Your school has enough money to buy either books. So your school is having enough money, maybe on 10 lakh rupees your school is having to buy either books for its library. So the 10 lakhs rupees is there, either the money should be spent for buying books for library or computers for its students. So both are for students, books also for students, computers also for students. So the school has money either to spend either this or that. Either you have to choose whether to buy books or to buy computers. Do you think the school should buy computers or books? What the school should buy, computers or books? You have to use specific examples and reasons to explain your opinion. So in writing task, you get a topic like this. You have to write almost for 250 words. And you have to choose either one, either you support of buying books or buying computers. So here the writer, he or she goes in for buying books is better than spending money for computers. Why so? See the introduction part, how he has given in 5 lines, each line having almost 12 to 13 words. So almost 65 words he has put for introduction. See what does he write or she writes? The gain expected from putting computers in schools have not been realized. So the writer says investing the money in computers has not given any fruitful results, no use. That's what he says. Except for how to operate a computer. So buying a computer, what did the student learn? He learned just to operate the computer. He has not learned anything. That's what the writer says. Students have learned nothing from computers. So nothing from computers. Computer based education. See, computer based education is saying that students have learned nothing from computer based education, that they could not have learned without it. Okay, without it also nothing they have learned. In short, the so-called computer revolution in learning technology has failed. The writer says computer technology, learning through computers has failed, he says. That is why a school is much better advised to put its money into books for the library. So here the writer says the school should spend the money for the books in the library rather than buying computers, because computer based technology has failed. Students just learn how to operate the computer. That's what they have learned. Then into computers for students. Hope you have got the introduction part, what he has given. So either you can start with this or you can go on your own. No, nowadays computer investment is a must that you can go in for. Now coming here, how does he substantiate with his points? So he says the best education is still book centered. He says book centered education is the best education, not computer centered. Computers may have the seeming advantage of flashy graphics. So in a computers, the only advantage he says is the graphics, flashy graphics, and the ability to display information. The computers has the ability to tell all the information in many different formats, but a book has the crucial advantage. So now he comes to book centered education and computer centered education.
and he says book education of teaching true literacy. Literacy means what? To make people to learn, and he says more than learning in computer, learning through the book is best, not merely facility in operating a machine. A student reading a book is forced to make the all important step of determining the meaning. So you have to find out the meaning to be found in a written word. So you have to find out the meaning of the word, the link between the word and the meaning. So the word is there in a book, the word is there, the meaning of the word, that is word and information content, is best taught through books. So in computers, of course, different format of learning is there, but in book, the word is there, the meaning is there. Connection between the word and the meaning, it gives more knowledge for the students. So it is book centered education is the best. So money should be invested in books rather than computers. That's what he says. Then coming here further, he says when children learn genuine literacy, children are learning genuine literacy. What is that genuine literacy and non-genuine literacy? Genuine means true, literacy means, you know, getting learnt, as opposed to computer literacy. So he goes for genuine literacy and computer literacy. A vast new world of ideas opens to them because they have learned actively to extract meaning from words, not merely to sit passively and watch images flow across a screen. So now this gentleman says, when a book is there, a word and the meaning is going directly. But in computers, what happens? You just sit passively means what? Without doing any work, you watch all the words going in the computer and just sit passively. Here, by having a book, you cannot sit passively. Your mind should actively involve. The word and the meaning should be connected. This lesson is the most important one that any of us ever learns. Books can teach it. Computers as a rule cannot. So he says books can teach. Computers cannot teach. Computer based learning, it is a passive learning. You just look at the graphics goes on, but you are not able to interact properly, you are not able to get connected to the word. But in a book, definitely you get connected to the word. That's what he says. Now coming here, finally he comes to a conclusion. Look at Cervantes. He's a writer. Melville, writer. Charles Dickens, writer. Turgenev, writer. Madame de Stael, writer. Mary Shelley, writer, and all countless other famous authors, all great writers, writers of various books. They were among the most literate individuals of all time. So they are considered to be the most literate means what? Highly intelligent, highly intellectual, highly knowledgeable, great authors of all time. How did they acquire literacy? How did they learn their knowledge? They did so through the laborious means what? Hard work, but invaluable study of books. So all these great personalities, all these great intellectuals, they gain their knowledge only through books and not through computers. That's what he says. That is why a computer, though it has its place in a modern school, of course in every school, every college you need a computer, but can never replace a book. So now we compare computer learning and book learning, and he says no computer can ever replace book technological learning. Now here, that is also why the schools money should be go for books and not for computers. So he says it should go for books and not for computers. Able to understand? So the topic here is, say a school has certain amount of money, the money should be spent for computers or the money should be spent for books. Which do you prefer? And the writer here, he has preferred for book. Investing the money on books, it is better rather than investing money on computers. So he says the reason why so. So now I ask the IELTS takers to come forward. Yes, gentlemen, why don't you come forward? If he gets a topic, what does he choose?
Hi. This topic, uh, whether school should invest money on books or computers. Uh, okay. All of us know that we are living in an information technology world where computers play a vital role in most of our day-to-day activities. Uh, but that doesn't stop any of us from reading books. If you look at the current situation, every home or every family has a computer with them, computer or a laptop or an iPad or whatever you call it. Every home has a computer with them where the children will be able to spend their time on computers. But uh, parents investing money on books or schools investing money on books have come down drastically. Uh, so the point is that uh, the amount of investments that's going into books has come down drastically. So as I was mentioning, it is always better to have books rather than computers in schools. Uh, this is because mainly of the reason that computers are available at most of the children's houses nowadays, where they can learn the basics of computers, and more or less either of the parent or somebody in the home is computer, uh, they have some knowledge on computers, so it would be easier for the children to get basic understanding of what computers are, how it can be used, and things like that. In addition, nowadays childrens are morely into things like video games and other activities which are basically another form of computers. But on the contrary, if we come to the books, uh, I don't think any of us as a family or as a parent are spending time or money on books. The amount of books that the earlier generation used to have and the amount of books that the current generation of parents read and have in their home cannot be compared at all. So the knowledge of reading, the experience of uh, getting to know things, and then the way by which we are able to understand and keep things within ourselves for a long can only be done if we read through books. Whereas computers, it is like just browsing through it. So you see all the sites or the web pages or try to do some tasks, and then on the next day you don't get any information, or you basically forget all that you have learned the previous day. But whereas if we read through books, I think it's going to lie with the children for a long time, which they can use in their career and further upliftment of them and their family. So I think it's always good to invest in very good books, which can be of use for all the children. Uh, as the saying goes that books are man's best friend, it is imperative that the investment should be on books rather than on computers. Thank you. Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S என்றால் இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தின் பரீட்சை வைத்து அதற்கு தகுந்த மதிப்பெண் அளிக்கிறார்கள். அதே போன்று TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற மறுபடியும் உங்கள் பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதித்து உங்களுக்கு மதிப்பெண் அளிப்பார்கள். இந்த மதிப்பெண்ணை வைத்து நீங்கள் வெளிநாட்டிலே சென்று படிப்பதற்கும் வேலை செய்வதற்கும் உபயோகமாக இருக்கும். ஸோ ஆங்கில திறன் ஆய்வு பரீட்சை. இங்கே நாம் பார்க்க போவது ரைட்டிங் எழுதுவது அண்ட் ஸ்பீக்கிங் பேசுவது. இந்த பயிற்சிகள் இது லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிற கட்டுரைகள். ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன். வீடியோ நம்பர் 95 வந்திருக்கிறோம். இப்போ எழுத்தாங்கிலத்திலே பிரிட்டிஷ் IELTSல உங்களுக்கு லெவல் 2 பார்ட் 2ல நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டியதாக இருக்கும். 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல். அதில் அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற தலைப்பிலே
உதாரணத்திற்கு your school has enough money to buy either books for its library or computers for its students. அப்போ உங்களுடைய பள்ளிக்கு ஒரு நிதி இருக்கிறது, ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு 5 லட்சமோ 10 லட்சம் ரூபாய் நிதி இருக்கிறது. இந்த பணத்தை வைத்து ஒன்று கம்ப்யூட்டர்களை வாங்கலாம், கணிப்பொறிகளை வாங்கலாம், அல்லது புஸ்தகங்களை வாங்கலாம். அதில் கம்ப்யூட்டருக்கு பணம் செலவழிக்கலாமா அல்லது புஸ்தகத்திலே அந்த பள்ளி பணத்தை செலவு செய்ய வேண்டுமா? எதில் அவர்கள் செலவு செய்ய வேண்டும்? Do you think the school should buy computers or books? இந்த பணத்தை வைத்து அந்த பள்ளி கணிப்பொறிகளை வாங்க வேண்டுமா அல்லது புஸ்தகங்களை வாங்க வேண்டுமா? Use specific examples, குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள் and reasons, விளக்கங்கள் to explain your opinion. உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தை தெரிவிப்பதற்காக உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் நீ அளிக்க வேண்டும். இப்போ இவர் என்ன சொல்லுகிறார், இந்த கட்டுரையாளர், இந்த எழுத்தாளர், கம்ப்யூட்டருக்கு கணிப்பொறிகளுக்கு பள்ளிகள் பணத்தை செலவு செய்யக்கூடாது, அதற்கு பதிலாக புஸ்தகங்களில் செலவு செய்ய வேண்டும், அதுதான் மாணவர்களுக்கு சிறந்தது என்கிற தலைப்பிலே அவர் எழுதுகிறார். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, the gainsனா பலன்கள் expected from putting computers in schools, கணிப்பொறிகளை பள்ளியில் வைப்பது, செலவு செய்வது, அதனால் கிடைக்கக்கூடிய லாபங்கள் have not been realized except for how to operate a computer. அப்போ கணிப்பொறிகளில் பணத்தை செலவு செய்யும் பொழுது மாணவர்கள் அந்த கம்ப்யூட்டரை எப்படி இயக்க வேண்டும் என்பதை மட்டுமே கற்றுக்கொள்கிறார்கள். The students have learned nothing from computer based education. அப்போ இந்த கணிப்பொறி மூலமாக கல்வி கற்றுக்கொள்வது என்பது மாணவர்கள் முழுமையாக கற்றுக்கொள்ளவில்லை. That they could not have learned without it. In short, the so-called computer revolution என்றால் கணிப்பொறி புரட்சி, in learning technology, தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக்கொள்வது has failed. அப்போ இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறார், கணிப்பொறி மூலமாக தொழில்நுட்பங்களை கற்றுக்கொள்வது அது தோல்வியில் முடிந்திருக்கிறது. That is why a school is much better advised to put its money into books. ஆகையால் ஒரு பள்ளி தன்னுடைய பணத்தை, நிதியை புஸ்தகங்கள் மேல் கொள்முதல் செய்வதுதான் சிறந்தது. For the library, அதனுடைய நூலகத்திலே புஸ்தகத்துக்கு பணத்தை செலவு செய்ய வேண்டும், than into computer for students. ஸோ இந்த 5 வரிகளிலே இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்லுகிறார், ஒரு பள்ளியிலே பணம் இருந்தால் அந்த பணத்தை வைத்துக்கொண்டு புஸ்தகங்கள் தான் வாங்க வேண்டும், கணிப்பொறிகள் மேல் அந்த பள்ளி பணத்தை கொள்முதல் செய்யக்கூடாது. ஏனென்றால் கணிப்பொறிகள் வாங்குவது மூலமாக மாணவர்கள் கணிப்பொறியை எப்படி இயக்குவார்கள் என்பதை மட்டுமே கற்றுக்கொள்கிறார்கள். இந்த கணிப்பொறி மூலமாக தொழில்நுட்பம் புரட்சி என்பது கல்வியிலே கிடையவே கிடையாது. புஸ்தகத்தின் மூலமாகத்தான் மாணவர்கள் கல்வியை கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்கிற கருத்தை இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். மேலும் the best education is still book centered. அப்போ சிறந்த கல்வி என்பது புக் சென்டர்ட் என்றால் புஸ்தகத்தை மையமாக வைத்துத்தான் ஒரு கல்வியை மேன்மைப்படுத்த முடியும் என்று சொல்கிறார். நாட் கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ட், அந்த கணிப்பொறியை மையமாக வைத்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது. கம்ப்யூட்டர்ஸ் மே ஹேவ் த சீமிங் அட்வான்டேஜ், கணிப்பொறிகளுக்கு ஒரு அனுகூலம் இருக்கிறது. ஃப்ளாஷி கிராஃபிக்ஸ் என்றால் என்ன, நல்ல மின்னக்கூடிய அந்த கிராஃபிக்ஸ் என்றால் வடிவமைப்பான சில வடிவமைப்புகள், and the ability to display, அந்த கணிப்பொறிக்கு ஒரு திறமை இருக்கிறது அதை காண்பிப்பதற்கு. இன்ஃபர்மேஷன் இன் மெனி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸ், தகவல்களை பல வகையிலே அவைகள் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் ஃபார்மேட்ஸ். பட் எ புக் ஹேஸ் த க்ரூஷியல் அட்வான்டேஜ், ஆனால் புஸ்தகத்திற்கு மிக இன்றியமையான ஒரு உபயோகம் இருக்கிறது. ஆஃப் டீச்சிங் ட்ரூ லிட்ரஸி, உண்மையான கல்வியை மாணவர்களுக்கு புஸ்தகங்கள் மூலமாகத்தான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். not merely facility in operating a machine. இது கணிப்பொறி ஒரு மிஷினை இயக்குவது தான். அதே போன்று a student reading a book is forced to make the all important step of discerning the meaning to be found in a written word. ஒரு புஸ்தகத்தை படிப்பதன் மூலமாக அந்த வார்த்தைகளுக்கும் அதனுடைய அர்த்தத்திற்கும் மாணவர்களுக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது. The link between the word, அந்த வார்த்தைக்கும், and the meaning, அதனுடைய அர்த்தத்திற்கும், that is word and information content,
புஸ்தகங்கள் படிப்பதன் மூலமாக அந்த வார்த்தைக்கும் அதனுடைய அர்த்தத்திற்கும் ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தப்படுகிறது. அண்ட் இட்ஸ் பெஸ்ட் டாட் த்ரூ புக்ஸ். இது புஸ்தகங்கள் மூலமாகத்தான் மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியுமே ஒழிய கணிப்பொறி மூலமாக நிச்சயமாக மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஸோ அடுத்த காரணம் என்ன சொல்கிறார்? புஸ்தகங்களுக்கு தான் ஒரு பள்ளி பணத்தை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்கிற காரணத்திலே when children learn genuine literacy, மாணவர்கள் உண்மையான, genuine என்றால் உண்மையான, literacy என்றால் கல்வியை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, as opposed to computer literacy, கணிப்பொறி அறிவு, புஸ்தக அறிவு, புஸ்தக அறிவு எப்பொழுதும் கணிப்பொறி அறிவை விட சிறந்தது. a vast new world of ideas open to them. புஸ்தகத்தின் மூலமாக மாணவர்கள் கல்வியை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது புதிய உலகத்திற்கு அவர்கள் அழைத்து செல்லப்படுகிறார்கள். because they have learned actively to extract meaning from words. மாணவர்கள் அந்த வார்த்தைகள் மூலமாக எப்படி அந்த அர்த்தத்தை பிரித்தெடுப்பது என்பதை புஸ்தகத்தின் மூலமாக அவர்கள் நன்கு அறிவார்கள். not merely to sit passively and watch images flow across a screen. கம்ப்யூட்டரில் மூலமாக பார்த்தீர்கள் என்றால் அமைதியாக உட்கார்ந்து கொண்டு படங்கள் வந்து கொண்டும் போய்கொண்டும் இருக்கிறது. பேசிவ்லி என்றால் இங்கே மாணவன் அமைதியாக இருக்கிறான், மாணவன் ஒரு செய்கை இல்லை. பேசிவ்லி. திஸ் லெசன் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் தட் எனி ஆஃப் அஸ் எவர் லேர்ன்ஸ். இந்த ஒரு முக்கியமான பாடம் தான் நம்மில் அனைவரும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடம். புக்ஸ் கேன் டீச் இட், கம்ப்யூட்டர்ஸ் as a rule cannot. புஸ்தகங்கள் தான் மாணவர்களுக்கு பாடத்தை கற்பிக்க முடியுமே ஒழிய கணிப்பொறிகள் நிச்சயமாக கற்பிக்க முடியாது என்கிற தலைப்பில், என்கிற அர்த்தத்திலே இவர் பேசுகிறார், எழுத்தாளர் எழுதுகிறார். இறுதியாக முடிவுரைக்கு வரும் பொழுது லுக் அட் சர்வென்டிஸ். சர்வென்டிஸ் என்ற ஒரு நாவல் எழுத்தாளரை பாருங்கள். மெல்விலி, அவர் ஒரு சிறந்த, உலகத்தின் தலை சிறந்த ஒரு எழுத்தாளர். டிக்கின்ஸ், சார்ல்ஸ் டிக்கின்ஸ் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர். டர்ஜினர், மேடம் டி ஸ்டைல், மேரி ஷெல்லி போன்ற எழுத்தாளர்கள் தலை சிறந்த எழுத்தாளர்கள். அண்ட் கவுண்ட்லெஸ் அதர்ஸ் ஃபேமஸ் ஆத்தர்ஸ், மிகவும் புகழ் வாய்ந்த எழுத்தாளர்கள். they were among the most literate individuals of all time. இவர்கள்தான் எழுத்தாளர்களிலேயே உலகத்திலே தலை சிறந்த எழுத்தாளர்களாக இருந்தார்கள். how did they acquire literacy? எப்படி இவர்கள் கல்வியை கற்றார்கள், அறிவை பெற்றார்கள்? they did so through the laborious என்றால் கடுமையான உழைப்பின் மூலமாக, but invaluable study of books, புஸ்தகத்தின் மூலமாகத்தான் இவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள். that is why, ஆகையால் தான் computer, though it has its place in a modern school, கணிப்பொறிகளுக்கு ஒரு நவநாகரீகமான பள்ளியிலே அதற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் இருந்தாலும் கூட can never replace a books, புஸ்தகத்தின் மூலமாக அறிந்து கொள்வதை நிச்சயமாக ஒரு கணிப்பொறியால் ஈடு செய்ய முடியாது. that is also why the school's money should be for books, not computers. ஆகையால் ஒரு கல்விச்சாலை, ஒரு பள்ளி, ஒரு கல்லூரி எவைகளாக இருந்தாலும் கணிப்பொறிகளுக்கு கொள்முதல் செய்வதை விட புஸ்தகத்தில் கொள்முதல் செய்வதுதான் சிறந்தது என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த IELTSல உங்களுக்கு பேச்சு சோதனையின் பொழுது 2 நிமிடங்களுக்கு மிகையில்லாமல் நீங்கள் பேச வேண்டும். மேலும் இந்த தலைப்பை சார்ந்த விவாத கேள்விகளை கேட்பார்கள். அதே போன்று எழுத்து சோதனையின் பொழுதும் நீங்கள் 250 வார்த்தைகளுக்கு எழுத வேண்டும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம்.